Soomaalida mar kale idin leeyahay waad ku maadantiin daawashada barnaamijka qodobka aan maanta ku soo qaadanayno waxa ku saabsan yahay qurbo joogta Soomaalida oo had jeer ka qayb qaata wax ka qabashada dalkii hooyo dhawaan ayaa shir balaaran waxa uu ka dhacay hotel ku yaala magaalada Toronto kaas oo u aruuniyay deeq aruurin foundation-ka Dr. Cabdishakuur Sheekh Cali Jowhar dhakhtarka ayaa bishii June ee kal hore ku geeriyooday shil baabuur oo ka dhacay magaalada Boorama iyo Hargeysa bartamahooda isagoo halka uu noqday inuu wax ka qabto dadkana ka caawiyo gaar ahaan dadka maskaxda wax uga dhiman yihiin ama loo yaqaan cudurka dhimirka qaba Dr. Cabdishakuur Sheekh Cali Jowhar waxa uu kamid ahaa farkutiiska aqoon-yahanada dhakhtarada ah oo arinta bartay waxaanu had jeer ku noqon jiray dalkii hooyo si uu wax ugu biiriyo geeridiisa ayaa waxay noqotay mid aad dadku uga naxeen gaar ahaan jaalida Soomaalida iyo guud ahaan wadanka Canada dadka ku nool oo si weyn uga qayb qaatay haddaba shirkaasi oo loogu aruurinayay deeq aruurinta cisbitaalkaasi ayaa waxa ka soo qayb galay dad aad u fara badan dadkii halka ka hadlay oo badnaa oo kala duwanaa oo isugu jiray Soomaali iyo ajnabi intaba waxa kamid ah Dr. Aadan Ismaaciil oo loo yaqaan Bergel oo ay saaxiibo ahaayeen muddo dheerna wada shaqeynayeen isla markaasna ay meel ka wada shaqeeyeen qaabkii ay wax u barteen iyo waxyaabo badan ayuu ka hadlay gaar ahaan waxa uu farta ku fiiqay Dr. Bergel dadka dhimirka dhiman sida ay dhibaato badan ugu hayso dalkii hooyo waxaase hadda aan idiin soo gudbinaynaa xubin ka hadlaysa isaga iyo Dr. Cabdishakuur Sheekh Cali Jowhar meesha ay ka wada shaqeyn jireen siday isku barteen iyo qaabkii arintu ay ahayd daawasho wacan We took similar routes. So he had his psychiatry training in Chicago. I had my psychiatry training in Pittsburgh, Pennsylvania. We never knew we were he was doing his own and I was doing it. We were both struggling with a new specialty. And we were both from Canada. We were both on J1 visa, which means that at the end of our training, we had to go back. That means to Canada. So we finished our training. What's next? We ended up in the same province, British Columbia. He ended up in Trace, BC, and he ended up in Terrell, BC. Why did we end up? You would wonder why. Because BC gave us restricted license. A condition that we have to work in that underserved area, and we would not be able to bill OHIP, but it gave us a contract, which was really good, because we were going to a place where no other people would go. And in that period, we had to pass our Royal College exams. So that's when we and Abdishakur contacted by phone, because we have the same destination. Apparently he had in mind to come to Toronto, and I had in mind to come to Toronto because that's where I originally first came from. I lived in Toronto in Scarborough. madaxa xanuunka dhaqanadu siyaabo gooni ah u macnaystaan Dr. Bergel baqaadkood ayaa qaar dul maray intooda badan waxay ku soo ururaan jiman baa galay qofka waa possessed marka jinku mid saar ka loo tuma ha noqdo mid sanuunad la ah ha noqdo mid dibi la fuushiye ha noqdo laakiin waa possessed qofka waa la haystaa waxba galay wixii galay waa wixii isaga ka awood weyn oo faculty-gii wax ku gala garan lahaa ee miisaankii malaha qofkii siyaabaha loo daweeyo marka quraan baa lagu akhriyaa quraanku wuxuu sheegayaa in ay jimin jiraan laakiin qofkii madaxa lagaga jiray xanuunkiisii diagnosis cad oo black and white alla ma samayn karo sida diabetes ko kale loo diagnose gareeyo oo into test la qaado lama oran karo okay dhiigaagii uu soo noqdayo adiga depression baa ku haya that can't be done so it's not easy marka qof kasta oo laga shakiyo in madaxa lagaga jiro jiman baa ku jira quraanka lagu akhriyo wadaadadii go'aankaasay gaadheen dumarkiina waxay yiraahdeen ma saar ha laga tumo wadaadaa ku jiray marka waa isku riixaasi yaa ku dhintay dhexdooda qofkii madaxa ka bukay baa dhexdooda ku dhintay mararka qaarkood waxa la yiraahdaa starve the devil war qofkan hadii jin ku jiro jinkan ku jira
quud buu rabaa inuu cunee aynu quudka ka goyno ha la gaajaysiiyo yaa gaajoonaya qofkii baa gaajoonaya qofkii baa baktiyaya weegag idil ayaa biyo la'aan iyo raashin la'aan qofkaa lagu hayaa meelaha qaarkood oo ay ka mid yihiin dhulka webiyada dhexdooda iyo Africa Central Africa waxaa la yidhaha scare the devil ha laga nixiyo markaasuu ka baxayaa dhimasho kala lagaga nixinaya in la dilayo dhaqamada kuwaasi markaa waa dhaqamadii noloshii qofku siday tahay marka maxaa u dheer dhaqankan ilaan qofkii waa qof madaxa lagaga jiro miyirkiisii ma joogo waxa uu tabanayo ma sheegi karo waxay ku jiraan markaa dadkaasi a life of suffering siyaabaha ay dhibaatada iyo safrinku u qabsadaana xad ma laha. I was asked to speak to a few moments about family members and the role of family members in the care of illness, in the maintenance of treatment. As I look over the goals of your foundation, I understand that quite well. It's remarkable to me the consistency with the work that he has done at our hospital, of the work that we continue to do at Ontario Shores, and in fact the goals of the foundation to promote those same victories and those same successes in Somaliland. And let me get to it. You may have quipped about the ability for the mind to be treated and healed. He was right. That is one of the founding fundamental concepts that we work on here in North America with mental illness, and we try to influence across the world. We are certainly influenced by the concept of recovery. Recovery is a statement of mental health being a journey of healing and transformation from a state of illness with the right supports and the right treatments to a state of health and well-being once again. Recovery is often founded on a number of key concepts, and it's probably worth remarking that the concepts do seem a little North American-centric as I look at them in the pages, because they talk a lot about self-direction, individualization, and being person-centered, becoming empowered, having a holistic approach to care, working with somebody's strengths, acknowledging and recognizing and supporting peers, having concept of respect, responsibility, and hope. What's missing there, of course, is the role of the family and of the community at large, whether it's the biological family or the extended family. And I think in Canada, the Mental Health Commission of Canada, our federal government's commission, has recognized that. In some of their recent works, they've talked a lot about promoting the role of families in promoting well-being and providing care as it's needed to be recognized, valuing that care. And that was the legacy that Dr. Jowhar spoke to a lot about at Ontario Shores, and that I'm proud to carry on now in my role there as the physician-in-chief and part of the senior management. Of what you were saying, family and friends are very important. At the hospital, when we are there and we treat the patient, it's very important in mental health that we treat the family as well, because families don't understand what's happening to their loved one, so they need that explained to them. They also need explained to them what to worry about if they see certain behaviors happening later. So they need to know what to monitor. They need to know what to help with so that they're more at peace. And those are the kinds of things that social workers, hand in hand, and I used to do this with Abdi, we'd have the family meeting.
I would explain to the family what help they have been in order for us to be able to take better care of the patient, and how they will continue that when they return. Sheikh Ali Jowhar wax la nagu yaqaanay baa jiray oo aabbahay wuxuu ahaa Soomaali. That's it. Mu ahayn reer Boorama, mu ahayn reer Hargeysa, mu ahayn reer Burco, mu ahayn reer Xamar, wuxuu ahaa Soomaali buu ahaa.